നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ബയോ ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ബയോകെമിസ്ട്രിയുടെ കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബയോമോളിക്യൂൾസ്, ഐസോമെറിസം, ഓക്സിഡേഷൻ, റിഡക്ഷൻ, കുറച്ച് ജനറൽ ടേംസ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാമിന്റെ ഒരു സിലബസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് നമ്മളെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. ഇത് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. വരുന്ന കുറച്ചും കൂടി കോൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ബയോമോളിക്യൂൾസ്. ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ബയോമോളിക്യൂൾസ്. ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ദേ ആർ ദ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് സെൽ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സെൽസ്. നമ്മൾ സെൽസിന് എന്താ പറയാ? ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ? സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബയോമോളിക്യൂൾസ് ആർ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് cells. Okay, animal and plant cells contain approximately 10,000 kinds of biomolecules. Okay, 10,000 kinds of biomolecules are present in all animals and plants. Okay, in that, out of that different kinds of biomolecules, 50 to 90% of cell weight is of water. Okay, water provide 50 to 90% percentage of cell weight. Okay, അതുപോലെ തന്നെ അയോൺസ് പ്രസന്റ് ആണ്. പൊട്ടാസ്യം, സോഡിയം, കാൽഷ്യം, ഇതെല്ലാം കൂടി അറൌണ്ട് ഒരു 1% ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് ആർ ഓർഗാനിക്. എന്താണ് ഓർഗാനിക്? ഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് കാർബൺ, ഹൈഡ്രജൻ, നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ, ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് സൾഫർ. ഓക്കെ, the molecules which is made up of carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur are called organic molecules. Okay, basically they are composed of carbon skeleton. Okay, all these organic molecules are constructed on carbon skeleton. Why carbon is so special? It have carbon speciality എന്ന് പറയുന്നത് versatility of carbon bonding ആണ്. Okay, carbon valence 4 ആണ്. Okay, it can bond, it can form covalent bonds. Okay, single bond ഉണ്ട്, double bond ഉണ്ട്, triple bond ഉണ്ട്, and also it can form a bond between another carbon. Okay, like carbon single bond ഉണ്ട്, carbon double bond ഉണ്ട്, carbon triple bond ഉണ്ട്. Okay, but triple bonds are rare in biomolecules. Okay, then these are the types of biomolecules. Okay, hierarchy നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, നമുക്ക് നമ്മുടെ എൻറ്റയർ സെല്ല് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിലാണ് നമുക്ക് RNA, DNA എല്ലാം കാണുന്നത്. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? സുപ്രാമോളിക്കുലർ കോംപ്ലക്സ്, ഇറ്റ്സ് എ ക്രോമാറ്റിൻ. ഓക്കെ, ഈ ക്രോമാറ്റിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്? ക്രോമാറ്റിൻ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡബിൾ ഹെലിക്സൽ DNA. ഓക്കെ, DNA യിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈച്ച് DNA or each part is made up of a nucleotide. Okay, ATGC, they are the nucleotides, 4 different nucleotides. So from nucleotide to DNA, DNA to chromatin, and from chromatin it is present in the nucleus of a particular cell. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെൽ വാൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിന്റെ മാക്രോമോളിക്യൂൾ എന്താണ്? പ്രോട്ടീൻ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സെൽ മെംബ്രെയിൻ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രസന്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറയണ്ടായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടീൻ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇപ്പൊ പ്ലാന്റിന്റെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൽ വാൾ. ഓക്കെ, സെൽ വാൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദി സെൽ വാൾ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുലോസ്. ഓക്കെ, സെല്ലുലോസിന്റെ മോണോമറിക് യൂണിറ്റ് എന്താണ്? ഷുഗേഴ്സ് അല്ലെ? സോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഹൈറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, then types of biomolecules. There are small molecules, monomers and polymers. Okay, small molecules എന്തൊക്കെയാണ്? Lipid, phospholipids, glycolipids, sterol. They all are small lipids. Vitamins, hormone, neurotransmitter, carbohydrate, sugar. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? Small molecules ആണ്. Then next level is monomers. Monomers means amino acids. Okay, അമിനോ ആസിഡ് എന്നാണ്. അമിനോ ആസിഡ് മോണോമർ പോളിമറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്താണ്? ഇപ്പൊ അമിനോ ആസിഡ് പോളിമറൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വാട്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ്? പ്രോട്ടീൻ, പെപ്റ്റൈഡ്സ്, ഒളിഗോപെപ്റ്റൈഡ്സ്, പോളിപെപ്റ്റൈഡ്സ്. ഇൻ ജനറൽ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് പ്രോട്ടീൻസ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ്.
nucleotides നമുക്ക് എന്താണ് polymerize ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് nucleic acid. Our basic DNA and RNA is polymer of nucleotides. Then monosaccharides. Monosaccharides polymerized into oligosaccharides, polysaccharides, cellulose, etc. Okay, so these are the hierarchy of our biomolecules. Okay, and also we can find these molecules എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് കാണുന്നത് നോക്കാം. ഇപ്പൊ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസ് സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻസ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലെ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതിന്റെ പോളിമർ സ്റ്റാർച്ച് ആണ്, അതിന്റെ മോണോമർ എന്താണ് ഷുഗർ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ക്രോമസോം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ. ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ ലോങ് സ്ട്രാൻഡ് ഓഫ് DNA ആൻഡ് അതിന്റെ മോണോമറിക് യൂണിറ്റ് ആണ് nucleotide. Like that, protein, okay, intermediate filament, it's a protein, it's made up of protein. Okay, polypeptide, and the basic monomeric unit is amino acid. And lipid in it is not polymerizing. Okay, it is connected in a backbone. Okay, so you will get triglyceride and all, diglyceride, triglycerides and all. It is not polymerizing exactly. So ഇതാണ് നമ്മളെ macromolecules എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ജനറൽ എന്താണ് ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷനും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷനും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പൊ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർച്ച് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സബ് യൂണിറ്റ് വന്നിട്ട് മോണോമറിക് യൂണിറ്റ് ഇസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് എനർജി സ്റ്റോറേജ്. എക്സാമ്പിൾ പൊട്ടാറ്റോസ്. Like that, cellulose, chitin, etc. are there. Okay, then nucleic acid, DNA and RNA. Okay, it encodes genes. Then proteins. There are two types of proteins, functional protein and structural protein. But the monomeric unit is amino acids. Okay, they can like for functional, we can divide like catalyst, transport. They all are the functions. Okay, some are supporting. Okay, some structural proteins are for support. Example, hemoglobin, hair, silk, etc. Like that, lipids. Okay, fat, glycerol and 3 fatty acids. Energy storage, fat is energy rich molecule. Okay, you can find it in butter, corn oil, soap, etc. Biological macromolecules include carbohydrates, nucleic acids, proteins and lipids. Okay, ഇനി നമുക്ക് ഓരോ മാക്രോമോളിക്യൂൾസിനെയും മനസ്സിലാക്കാം. Okay, first comes protein. Protein എന്താണ്? Okay, ഇത് കുറച്ച് examples of amino acids ആണ്. Okay, protein is made up of amino acids. Okay, there are 20 different amino acids from which all proteins are built. Okay, നമ്മൾ അമിനോ ആസിഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് an amino acid. കാർബൺ ചെയിനിൽ ഇതിനൊരു R ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും, ഒരു കാർബോക്സിൽ ടെർമിനലും ഒരു അമിനോ ടെർമിനലും ഉണ്ടാവും, പ്ലസ് ഒരു hydrogen ഉണ്ടാവും. This is the basic structure of a amino acid. Okay, so for the protein, the monomer is amino acid, and it will polymerize and make peptides, peptide bond, and it will be oligopeptides, polypeptide and proteins. Okay, these are the some examples of amino acids. നമ്മൾ വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ അമിനോ ആസിഡ്സ് മാത്രമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഓക്കെ, അലാനിൻ, സെറിൻ, ആസ്പാർട്ടേറ്റ്, ഈ ഒരു പിങ്ക് കളറിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ സൈഡ് ചെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ R ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so every amino acid total we have 20 amino acids. Okay, each amino acid have different side chain. Based on that, its character is also will change. Next come DNA or RNA or genetic material. Okay, this DNA or RNA is made up of components of DNA is, first is nitrogenous base. Okay, we have 5 different nitrogenous bases: uracil, thymine, cytosine, adenine and guanine. But uracil is only found in RNA. Okay, these are the basics of our biochemistry chapter. Okay, you all know all these things, but it's a reminder. Okay, it will help you to know the other concepts. Okay, it's a like it's a revision kind of class. Okay, so in DNA or RNA, we can find a nitrogenous base. Then it next a 5 carbon sugar. There is 2 types of 5 carbon sugar. One is ribose and other is deoxyribose. What is the difference of this ribose and deoxyribose? The 2 prime OH, like for ribose you can find a 2 prime OH, but in deoxyribose one oxygen is missing, so it is called deoxyribose. Then next is for a phosphate group. Okay, so
These three components makes RNA or DNA. Okay, the 5 nitrogenous base, then 2 different types of 5 carbon sugar and a phosphate. Okay, DNA and RNA have a difference with this 5 carbon sugar. Okay, for RNA it's a ribose sugar, and for DNA it is deoxyribose sugar. Then comes lipids. Okay, lipids, the monomeric unit is fatty acid. Okay, they won't polymerize end to end, can join in backbone. Okay, what is the backbone? Like here, glycerol is the backbone. We can consider glycerol as the backbone. Okay, ഈ glycerolന്റെ അകത്താണ് fatty acids join ചെയ്യുന്നത്. And also fatty acid, അപ്പോൾ എത്ര fatty acid join ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡൈഗ്ലിസറൈഡ് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് അങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഗ്ലിസറോൾ ബാക്ക് ബോണിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഒരു സൈഡ് ചെയിൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കോളിൻ ആണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഫോസ്ഫാറ്റിഡിൽ കോളിൻ എന്ന് പറയും. അതൊക്കെ നമ്മുടെ കോമ്പണന്റ് ഓഫ് മെംബ്രെയിൻ ലിപ്പിഡ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മളെ സെൽ മെംബ്രെയിന്റെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, 5 കോമ്പണന്റ്സ് ഓഫ് മെംബ്രെയിൻ ലിപ്പിഡ്. ഓക്കെ, ഇത് ഒലിയേറ്റും പാൽമിറ്റേറ്റും ആണ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഗ്ലിസറോൾ ബാക്ക് ബോണിൽ കോളിനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ലിപ്പിഡ്സ്. ഓക്കെ, then next carbohydrate ആണ്. Okay, monosaccharide is the monomeric unit and polymer is starch. Okay, this is our alpha D glucose. Okay, it's a 6 carbon sugar. There are different type of sugar, 5 carbon sugar, 6 carbon sugar, but for the case of carbohydrate it is 6 carbon sugar. Then next വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ പോളിമറൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് നോക്കാം. ഈ മോണോമറിൽ നിന്ന് പോളിമേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് പോളിമറൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഹിയർ യു ക്യാൻ സി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓർ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ മീൻസ് 1 വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഈസ് റിമൂവ്ഡ്. ഓക്കെ, പോളിമറൈസേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് 1 വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദി മോളിക്യൂൾ. For example, this is a short polymer. Okay, അതിന്റെ ഒരു എൻഡിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട്. Okay, and this is the monomer. Another it's a monomeric unit. Okay, ഇതിന്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള OH തമ്മിൽ എലിമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ലോങ് പോളിമർ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത്. Okay, so polymerization will always remove 1 water molecule. Okay, so it is called a condensation reaction or dehydration reaction. Then anabolism and catabolism. Okay, and anabolism means building blocks, അതായത് സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസിൽ നിന്ന് പോളിമറൈസ് മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അനബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ കാറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഷുഗർ. ഓക്കെ, അനബോളിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ഷുഗറിൽ നിന്ന് പോളിസാക്കറൈഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു, അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു, ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൽ നിന്ന് RNA or DNA ഉണ്ടാവുന്നു, ഫാറ്റി ആസിഡിൽ നിന്ന് ലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് കാറ്റബോളിക് മെക്കാനിസം ഇസ് ഓൾസോ ഹാപ്പനിങ്. ദെൻ ഇതിന്റെ നമ്മൾ ഈ പോളിമറൈസേഷൻ സിമിലർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ ഫോർ ഓൾ, ലൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ പോളിമറൈസേഷൻ മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ പ്രോട്ടീൻസിന്റെ അമിനോ ആസിഡ് പോളിമറൈസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പോളിമറൈസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർച്ച് പോലെയുള്ള ലാർജ് സബ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, despite the difference between monomers of these major polymers, the basic chemistry of their synthesis is similar. Okay, ഇപ്പൊ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലോസ് ഉണ്ടാവുന്നത്, ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്നാണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, their monomeric units different ആണ്, but the formation, polymerization reaction is same. To form a covalent bond between two monomers, an OH group is removed from one monomer and a hydrogen atom is removed from the other. Okay, as water molecule. Amino acids together to make a protein or assembling glucose units together to make starch. Okay, link fatty acids to glycerol in lipids. This chemical reaction is called condensation or a dehydration
reaction. Okay. അതേപോലെ തന്നെ hydrolysis reaction. See, for hydrolysis also, water is interrupting this bond, and it is breaking, and it is splitted into H and OH. Okay. So this is called hydrolysis reaction. നമ്മൾ ATP hydrolysis ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് bond breaking, water, how the water molecule is breaking the bond എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. Okay. So the monomeric unit different ആണെങ്കിലും, whether it is a carbohydrate or amino acid, the process, the basic chemistry of the process is same. For polymerization, one water molecule is eliminating. Even this is the example for amino acids. For the case of amino acid, this is one amino acid. This is COOH. Okay, this is a side chain. Okay, here the amino group is there. Okay, from this OH and this H is eliminated as water. Okay, and the peptide bond is formed here. Okay, this is the polymer. This is a protein. Okay, this bond is called peptide bond. It is a covalent bond. Covalent bond. Okay, it is called peptide bond. Like that, ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ sugar molecule നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ this 3' H and the 5' OH eliminated ആയിട്ടാണ്. This is a case of nucleotide. Okay, nucleotide എങ്ങനെയാണ് bond form ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡിന്റെ 3' OH-ഉം നെക്സ്റ്റ് അപ്കമിങ് ന്യൂക്ലിയോടൈഡിന്റെ 5' OH-ഉം തമ്മിൽ eliminated as water molecule, it is eliminating. Okay, എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? Phosphodiester bond is forming. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് polymerization നടക്കുന്നത്. For the case of monosaccharide, ഈ OH-ഉം ഈ OH-ലുള്ള H-ഉം ഈ OH-ഉം eliminated ആവുന്നു, and they will form a glycosidic bond. For the case of polysaccharide, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ലിപ്പിഡ്സിന്റെ കേസിലും വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഗ്ലിസറോൾ ബാക്ക് ബോണിലാണ് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പും ഒരു പോളാർ ഹെഡ് ഗ്രൂപ്പും വരുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ ഇവിടെയാണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് റീജിയൻ വരുന്നത്, ആൻഡ് ദിസ് പോളാർ റീജിയൻ ഈസ് ഹൈഡ്രോഫിലിക്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ബൈ ലെയർ ഇവിടെ ഫോം ആവുന്നത്. Okay, so ഇത് just ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇതെല്ലാം, ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ. കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാൻ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെനിഞ്ചർ ആണ്. ലെനിഞ്ചർ ബയോകെമിസ്ട്രി ലെനിഞ്ചർ ബുക്കാണ് ഞാൻ ഇതിൽ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദി ബുക്സ് ഓൾസോ. So see you in the next class.